Distinguished Lions leader and officials, all protocol observed. Three moments for our new constitutional area. July 9, 2019, Africa became the 8th constitutional area of Lions Club International during the convention in Milan, Italy. September 25th to 28th, 2019, we held the first African Lions Forum in Lusaka, Zambia, where the resolution was taken to erect the headquarters of the Africa Lions Secretariat in Cotonou, Benin. January 24 and 25th, 2020, meeting in Cotonou, Republic of Benin, of representative of delegation of districts from the Africa continent, and April 8th and 9, 2021, the first Africa Lions Summit. And you know that during this first meeting in Cotonou, NADOC committee was established as presented by our past international director, Alexis Vincent Gomez. And the composition was presented by him. The name are the same, so I don't need to translate them here, but you know that 4 Lions leaders from various districts of Africa have been appointed as members of that committee, at the committee. And this other committee has decided to establish a secretariat led by past International Director Alexis Vincent Gomez and past International Director H.O.B. Lawal. And this secretariat, ad hoc secretariat, is composed by with myself and as secretary, Vice Secretary Lion Chezan Loire, Treasurer past District Governor Vincent Saboko, and Legal Manager past President Evelyn Awanto. And among all the participants, we established as well 5 subcommittees in charge of preparing the roadmap of our HADOC committee in order to establish really the Secretariat of Lions Club of Africa. And there is an administrative subcommittee, a project subcommittee, legal and administrative affairs subcommittee, fundraising subcommittee, and especially it has been decided as well that within this other committee, District 403 A4, Benin, being represented by the governor in office, and at that time it was our friend, past District Governor Olivier Wendo, which is supposed to be in position until the present meeting and be replaced by the governor now in office, our friend Jano Agbota. What were the mission of this ad hoc secretariat? It was to clarify the status of the land offered by Benin Lions and transferring it into Africa property, to propose a clear legal status for the constitutional area number 8 with a legal personality distinguishable from the International Lions Club Association registered in the USA. This secretariat should be able to raise funds to finance Africa Lionism development. To prepare a headquarter agreement between Africa Lions and the Republic of Benin in order to particularly benefit from local tax exemption. To negotiate a framework for cooperation with the African Union and NEPAD, elaborate a building project based on the initial project suggested by Lions of Benin. And this project should be structured into phases in order to afford a progressing building, also integrated into a local culture. Where are we now? I would say up to date after several months of work, despite the current pandemic situation that have impacted our activities and I would say slow down our work.
Regarding land donation, the donation to Lions of Africa formally agreed by Lions of Benin, District 4034. This was been clearly established. Donation decision be taken, and no discussion can be done again on that. The property is currently rented by Colas, a construction company operating in Cotonou, with temporary offices built on site. Initially, it was planned that the land be handed back in June 21, but it has been postponed to take place before end of 2021. Regarding the bylaw and status for consular area number 8, a draft has been issued by the Secretariat and validated by a local lawyer. It means that it has been clearly assessed and confirmed that it's compatible, compliant with local regulation, and we now need to pursue the approbation of this bylaw, draft of bylaw. The headquarter agreement with government of Benin has been signed by District 4034 on behalf of the Lions of Africa, and this it's clearly established that we can benefit from local tax exemption and other facilities as well within to facilitate activities of Lions Club in Benin. A bank account was opened under supervision of Africa Leadership, signature ad hoc committee treasurer, District 403A4 governor in charge, and in this bank account, for example, registration fees of our April 2021 summit has been done. Regarding the project of headquarters, we would say Africa House of Lions, term of reference have been issued by project subcommittee, and a new design proposed by past DC Governor Magdi and Lion Narcisse Soglo based on the term of reference issued. And you will have, this will be presented to you at the end of my communication. What are the next steps for the Secretariat? The first one will be to complete the transfer of land from District A4, District 403A4 to the Lions of Africa. For that, the first thing is that this land have to be freed by December 2021. As I mentioned before, it is occupied now by Colas company, and they're supposed to free the land by December 2021. And then the formal transfer linked to a finalization of status can be done, because the donation can only be done from for the benefit of a legal entity. It means that we need to finalize the status or to find a different way that the donation can be done. The current building of Colas will be used partially by District 403A4 Benin, and we will finalize a project of status and by law of our Association of Lions of Africa by the fact that we will look for an advice and comment from LCI legal department. For that, once this will be done, we will need to organize a formal approval process by district and the leadership of Africa. And then we will be able to register this association in Benin according to the law and regulation of the Republic. Next step as well, as you can imagine, is the headquarters project. As I mentioned, term of reference for the building has been issued by project subcommittee. A new design has been proposed by past DC Governor Magdi and Lion Narcisse Soglo, based on the term of reference. And this design will be presented to you today. And after that, the final project can now be developed by the project subcommittee. And for sure, having in mind, having clearly established the cost
of this building, our subcommittee in charge of fundraising can now issue a roadmap for money collection based on the budget cost estimation for the building, which is for now established at 6.7 million USD for the whole project. Now, I would like to invite you to follow the video of building design presented by Lon Assis-Soglo. And after that, all I can say on behalf of the Secretariat and our past International Director, Alexis Vincent Gomez, is to thank you for your attention and ask you to enjoy the rest of the forum. Thank you very much. Je suis Narcisse Justin Soglo, architecte, gérant du cabinet d'architecture Triomphus de la République du Bénin. Suis Lyon et passe-président de la zone 12 du district A103-A4, compagnon de Mervyn Jones, 4 diamants. Je présente à cette assemblée le projet de construction de la Maison des Lions d'Afrique. L'ambition de toute association est d'avoir son siège. C'est le cas de la région constitutionnelle 8 qui regroupe tous les lions d'Afrique membres du Lions Club International. Ce rêve devient réalité grâce au projet de construction de la Maison des Lions d'Afrique. Le projet est construit sur un terrain de 4800 mètres carrés situé à 500 mètres de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty et à 440 mètres de l'océan Atlantique en République du Bénin. Le site est entouré de 3 voies de 10 mètres aménagées en pavé et est situé derrière l'ambassade du Vatican. C'est un don des lions du Bénin aux lions d'Afrique. L'association ayant une réputation mondiale, le bâtiment a été conçu selon le style architectural international, le modernisme. Cela favorise l'ouverture du continent africain à la modernité. Aussi, malgré les diverses cultures africaines sur le continent, cet édifice commun à tous les lions africains reflète une certaine neutralité pour favoriser la tolérance ethnique au sein des peuples. Pour améliorer la ventilation transversale, les façades du bâtiment ont été traitées avec de grandes baies de fenêtres vitrées. En climat tropical, le confort thermique dans les espaces intérieurs est un élément clé dans la conception. Donc, pour réduire l'effet du rayonnement solaire sur le bâtiment, des dispositifs d'ombrage brise-soleil ont été intégrés dans l'infrastructure. Le bâtiment pourrait être alimenté par une source d'énergie solaire grâce aux panneaux photovoltaïques placés sur son toit. Le projet dispose de 2 points d'entrée-sortie et est construit sur 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, nous avons un parking pour 70 véhicules, un deuxième parking pour 50 motos, un hall d'entrée principal, un restaurant, une salle de gym, quelques boutiques, les salles de conseil et des bureaux paysagers. Ensuite, nous avons de l'espace vert, plus des points d'eau pour agrémenter le site. Au premier étage, outre l'auditorium de 500 places assises, nous avons 3 salles de séminaire de 100 places. Ici, nous avons la zone des bureaux pour la gestion et la direction du Lions Club International en Afrique. Au sud, nous avons des chambres qui sont prévues pour accueillir les lions venus du monde entier pour des conférences et séminaires.
Au deuxième étage se trouvent les 3 autres salles de conférences et séminaires de 100 places chacune, d'autres chambres d'hôtel, quelques espaces VIP et la division LCIF. La toiture terrasse de l'administration a été végétalisée pour servir de jardin. Le penthouse a été aménagé sur la toiture terrasse accessible avec un jardin. Le reste de cette toiture terrasse recevra les panneaux solaires. Sur ces façades, les dispositifs d'ombrage peuvent être identifiés. Ils contribuent à réduire l'effet solaire sur les espaces intérieurs. Tous les étages ont des espaces de circulation tels que hall d'entrée, terrasse, cage d'ascenseur, cage d'escalier, toilettes pour hommes, femmes et personnes à mobilité réduite. Le rez-de-chaussée est spécifiquement composé de guérites, local groupe électrogène de secours, locaux techniques et local pour les batteries solaires, et d'espaces communs tels que salle de conseil, espace de bureau paysager, restaurant, salle de gym, des boutiques et des salles de stockage. Le premier étage est composé d'espaces techniques tels que salle des serveurs, salle de vidéosurveillance, salle mécanique et technique. Des espaces communs également tels que auditorium, bibliothèque publique, restaurant, salle de réunion, des bureaux pour directeurs et gérants, un centre des affaires et également les chambres d'hôtel. Le deuxième étage est composé d'espaces communs tels que salle de séminaire, salle de réunion et la division LCIF. Un local pour les archives, les ateliers, les chambres et les suites, ainsi que les espaces VIP. Le penthouse se retrouve sur la toiture terrasse avec une vue panoramique sur la ville et la mer. Le coût du projet est d'environ 3 milliards 691 millions 449 418 francs CFA. L'estimation approximative du projet en dollars américains est environ 6 681 598 dollars US. La construction peut se faire en 3 phases compte tenu de la disponibilité du financement. La première phase construira les salles du conseil, les espaces de bureaux paysagers, les espaces VIP et les différents bureaux pour les directeurs et gérants. La phase 2 comprendra le restaurant, la salle de sport, les salles de séminaire et les chambres d'hôtel. La troisième phase consistera à construire l'auditorium, les salles de réunion et la bibliothèque publique. Il est toutefois recommandé de réaliser le projet en 2 phases. La première phase, qui est la phase A, devra fusionner les phases 1 et 2 ci-dessus décrites, et la phase B serait la construction de l'auditorium et ses espaces connexes. Le coût de la première phase est de 2 267 414 dollars US. La phase 2, 2 358 443 dollars US. Phase 3, 2 199 718 dollars US. Soit en CFA, la phase 1 serait de 1 milliard 252 700 933 francs CFA. La phase 2, 1 milliard 302 992 419 francs CFA. Et la phase 3, 1 milliard 215 300 232 francs CFA. Voici quelques photos de l'aménagement des différents espaces.
Merci pour votre aimable attention. C'était Narcisse Justin Soglo, architecte, président fondateur du Lions Club Cotonou Le Pilier.